Today we are commencing our vaccination program, starting with our healthcare worker staff at the National Center for Infectious Diseases. This is an important milestone. Iya, tanggal 30 nih Singapura sudah mulai vaksinasi ya, 30 Desember kemarin ya. Vaccination is a very important strategy, and over time we will ramp up over the next few weeks and 2 months. We will begin to extend to healthcare workers, other public healthcare institutions, including private hospitals and so on. And we will also extend the coverage to our priority groups, those frontline workers, as well as seniors. Jadi Singapura juga kayaknya udah mulai vaksin awalnya dari nakes ya, tenaga kesehatan, kemudian kayaknya dia mau mulai ke orang-orang yang berumur ya, orang-orang yang rentan ya. Singaporeans that our priority for the next months is to ensure vaccines. Nah ini juga yang mereka coba untuk cari tahu ya apakah vaksinnya aman dan efektif ya. To the whole population smoothly and orderly manner. I'm very thankful that I'm being vaccinated first. I'm feeling fine. I don't have any reaction. It's just like an antibiotic to me. Yeah, I'm feeling okay after the jab. There's no side effects at all. Kayaknya beberapa tenaga kesehatan juga udah divaksin ya guys ya. Being more protected. So with our mask, hand hygiene, physical distancing and all, this vaccine is probably the last layer of protection for each one of us. So in that sense, I do feel more confident now, and I feel better, and I can perform my duty with feeling a lot safer, I think. I would encourage them to go for it. It's not very painful, and I think it's good to be vaccinated to get yourself protected against COVID. While vaccination will remain voluntary, we do want to strongly encourage Singaporeans to get vaccinated when their turn comes. I think vaccination will help quicken the pace to allow us to restore to normalcy as soon as possible. And beyond that, it is also important that through vaccination, we are hoping to keep the number of infection low. This will help to preserve our healthcare capacity, and we hope that Singaporeans will come forward and participate in this vaccination program when it is made available to them. Oke guys, itu buat awal mulanya vaksinasi ya di Singapura ya. Oke, berikutnya kita akan next ke efek sampingnya ya, karena Singapura udah vaksin duluan ya. Kita lihat info tentang efek sampingnya ya. Oke guys, ini sekarang kita mau mengecek tentang video lagi tentang dari GovSG dari pemerintah Singapura. Ini bila kita cek ya, ini adalah Menteri Kesehatannya Singapura ya, namanya Gan Kim Yong ya, Mr. Gan Kim Yong. Nah kan Singapura udah mulai vaksinasi kalau nggak salah sejak 30 Desember kemarin ya. Terus mereka juga udah mulai tahu lah tentang keamanan dan kegunaan vaksinnya. Coba kita cek ya. So data available today, Dari data yang people mereka who receive punyai the ya, Pfizer-BioNTech dari vaccine Pfizer-BioNTech may vaksin ini. experience side effects such as pain in the injection site, fatigue, fever, muscle aches, or headaches. Oh jadi biasanya tuh katanya dari data yang mereka dapetin abis pasca vaksin kemarin ya, biasanya orang-orang yang mengalami vaksin corona ini biasanya mereka mengalami pegal di ototnya, habis itu ada yang mengalami juga demam dan juga sakit kepala. Dari pengalaman pribadi sih emang saya pernah vaksin difteri ya, waktu itu juga emang ada rasa pegal di otot sih ada sih, tapi itu hal yang biasa ya, namanya juga vaksinasi. Jadi belum ada hal-hal yang buruk ya yang terjadi. Are similar to the side effects Nah, of iya, other sama aja kayak established vaksin vaccines, biasanya. and they usually resolve on their own in a few days. As with all medications and established vaccines, there is a small risk of very rare but serious adverse events that may occur post-vaccination, Tapi kadang including juga allergic ada reactions. reaksi alergi ya. HSA and the expert committee have therefore recommended that those with known severe allergies should not be vaccinated. All vaccine recipients should also be observed on site for 30 Nah, jadi minutes. kalau dari pemerintah Singapura tuh disarankan ya, bila
kalian punya beberapa alergi terhadap medikasi atau terhadap sesuatu tuh mending kalian konsultasikan dulu kepada dokter ya, karena biasanya tuh efek sampingnya tuh bisa berbahaya gitu. Jadi kalau kalian misalnya punya alergi saya terhadap obat-obat atau makanan, mungkin nanti kalian bisa konsultasikan dulu ya terhadap dokter dan tenaga kesehatan apakah kalian layak mendapatkan vaksin. Post-vaccination, so that any severe allergic reactions such as anaphylaxis can be detected and treated promptly. Ya, anafilaksis itu alergi ya guys, also reaksi introduce alergi a yang vaccine berlebihan. injury financial assistance program to provide support for persons who suffer a serious adverse event that is assessed to be related to COVID-19 vaccines administered in Singapore. While we expect few to need this, the program will give peace of mind to those taking the vaccination. Further details on the program will be provided in due course. In addition, HSA requires vaccine manufacturers to submit new information continually for active review. HSA Nah, jadi and vaksin expert juga itu di committee will Singapura tuh continue di-review to terus monitor ya, and review secara the rutin ya. efficacy and safety of COVID-19 vaccines in the local population and internationally. This includes data on specific population subgroups such as those below age of 16, Nah, dia bakal persons dicek with untuk orang-orang immunosuppression, di bawah or umur pregnant 16 tahun, who were excluded ada from gitu orang-orang dengan yang punya masalah imun yang merendahkan imun mereka, dan juga untuk wanita hamil apakah vaksin ini aman untuk mereka. initial clinical trials. HSA and expert committee will also look at long-term safety data to detect Dan rare juga and mereka akan severe mengecek adverse events data-data untuk and study vaksinasi the jangka panjang durability ya. of the protection provided by the vaccines. This ongoing monitoring is the norm expected for any vaccines that first come into use. Nah udah guys, jadi kalian dari ini nggak usah takut ya sama vaksin ya. Emang vaksin juga itu benar-benar diawasin dan diregulasi dengan baik gitu loh. Jadi jangan takut ya bila kalian ingin melakukan vaksinasi. Nah tapi kalian juga seperti yang disebutkan sebelumnya, bila kalian punya alergi atau apa, ada baiknya kalian untuk mengecek dulu kepada dokternya, karena yang paling besar tuh yang Singapura itu ditemukan bahwa orang-orang biasanya punya alergi tuh, reaksi terhadap alergi mereka terhadap vaksin itu bisa bahaya gitu loh guys. Jadi kalian gak usah takut sama vaksin, sama hoax yang beredar, karena ini sangat diregulasi dengan baik ya guys ya. Mungkin sekian dari saya ya. Kalian jangan takut lah sama vaksin ya. Semoga kalian juga pandemi ini bisa cepat kelar dan kalian bisa hidup normal lagi. Thanks for watching.